Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. How is it going? Hopefully, everything is fine. In this afternoon, we're going to study about the conditional sentence type 3. But before we straight into our material, I'd like to give you some of the review about the previous material. That is the conditional sentence part 1, type 1, type 2, and the next we're going to step on type 3. Oke, sebelumnya kita telah belajar tentang type 1 dan type 2. Jadi saat ini saya akan review sedikit about type 1, type 2, dan nanti dilanjut dengan type 3. Oke, start. Real conditional sentence type 1. A real conditional sentence expresses that something mentioned in the if clause will probably happen in the present or in the future. Jadi penjelasannya untuk conditional sentence part 1 itu sangat mungkin terjadi untuk waktu sekarang atau yang akan datang. Oke, pastinya masih ingat untuk rumusnya. Conditional sentence itu menggunakan if ya. Oke. Jadi if plus simple present tense itu subject plus verb 1 kasih s or es ya. Kemudian koma, dilanjut dengan simple future tense, subject plus will plus verb 1. Sedangkan untuk modal, untuk yang type 1 bisa menggunakan will, shall, can, may, dan must. Jadi modal yang present, tidak boleh yang past. Oke, lebih jelasnya kita lihat contohnya. The example. Number 1, if she invites me, I will come. If plus subject she, verb invites me, I will come. Number 2, if you always study hard, you will be a smart student. If you always study hard, simple present, you will be a smart student. Future tense. Selalu diingat untuk penggunaan tensesnya. Oke. Jadi yang pertama, conditional sentence mungkin terjadi saat ini dan di waktu mendatang. Sekarang conditional sentence type 2. Oke. Conditional sentence part 2. Present unreal conditional sentence type 2. A present unreal conditional sentence states that something mentioned in the if clause is unreal. The use of present unreal conditional sentence so that there isn't a possibility for someone to bring that he or she expects into reality. So it's shown an imagination only. Oke, kata kuncinya di sini adalah imagination, berandai-andai bahwasanya akan terjadi padahal tidak terjadi. Ya, oke. Cara mudahnya dalam bahasa Indonesia seperti ini, tidak terjadi di masa lalu dan juga sekarang. Let's see the example. Let's see the formula first. Untuk rumusnya, conditional sentence type 2, if plus simple past tense, then past future tense. Ingat menggunakan past sama past. Past tense, past future tense. Okay, example. If I had wings, I would fly in the sky. Fact, I don't have wings, so I can't fly in the sky. Jadi dilihat di situ simple past tense-nya if I had wings, dari have berubah menjadi had karena lampaunya have itu had. I would fly in the sky. Ya. Will-nya berubah jadi would. Dan ingat setelah would selalu verb satu lagi kembali. If the teacher asked me, I would answer. Ya, contoh kedua, if the teacher asked me past tense, I would answer past future tense. Faktanya, the teacher doesn't ask me. Ya. So, I don't answer. Ceritanya kayak gini, kalau saja guruku itu bertanya ke aku, pasti tak jawab. Faktanya, gurunya tidak bertanya ke kamu, jadi kamu pasti tidak menjawab. Oke. Ya, jadi masa lampau tidak dilakukan, dan saat ini tidak dilakukan juga. Oke, ada tambahan. We use were, ini to be-nya,
We use were for all subjects if the predicate of the sentence is to be. The pattern is if simple past tense were. Ya, if subject plus were plus subject would verb one. Contoh dalam kalimat itu if I were. Nah, apapun to be-nya itu menggunakan were. If they were, contohnya if I were king, kalau saja saya, padahal kan umumnya I itu kalau lampau jadi was. Khusus untuk conditional sentence itu berubah menjadi were. Contohnya, if I were king, I would buy a castle. Kalau saya jadi raja, saya akan membeli kastil. Contohnya kayak gitu. Ya. Jadi semuanya menggunakan were, bukan was lagi. Okay, next. Example, if I were a strong man, I would climb the mountain. Kalau saya jadi orang kuat, saya akan memanjat gunung. If Akung were a racer, he would participate in MotoGP racing. Okay, yeah, I think it's quite clear. And the last, our material, past unreal conditional sentence type 3. A past unreal conditional sentence is used to suppose something which is impossible to bring into reality in the past time. Jadi kuncinya itu adalah lampau ketemu lampau. It shows a contrary to the fact in the past. Menjelaskan bahwasanya faktanya itu tidak terjadi di masa lampau dan juga telah selesai di masa lampau. Let's see. Untuk rumusnya menggunakan if, past perfect tense, past future tense. If subject had plus verb 3, subject plus would plus have plus verb 3. Untuk rumus seperti ini harus di luar kepala ya. Contohnya tadi yang pertama, conditional type 1 apa, conditional type 2 apa, conditional type 3 apa. Now let's see the example. Example number 1. If the man hadn't found Tina's wallet, she might have lost her driving license. Dilihat di sana untuk penggunaan tensesnya. If the man hadn't found di situ masuk past perfect, dilihat subject plus had plus verb 3. Verb 1 dari find berubah jadi found. Tina's wallet, she might have lost, past future tense. She might have lost, setelah have, verb 3, her driving license. Oke, kalau kita artikan seperti ini kira-kira. Jika saja orang itu, laki-laki itu tidak menemukan dompetnya Tina, dia bisa saja kehilangan SIM-nya. Oke, terjadi di masa lampau dan juga sudah selesai. Seperti itu maksudnya. Dan Tina juga tidak kehilangan dari SIM-nya. Tina tidak kehilangan SIM-nya itu tadi. Let's see number 2. If Ima had won the music contest Indonesian Idol, she would have had a car. If Ima had won, ya, dilihat di sana past perfect tense-nya. If Ima had won, ya, maaf itu salah. Jadi harusnya itu ada penggunaan had-nya. If Ima had won, dari win jadi won. If Ima had won the music contest Indonesian Idol, she would have had. Ya, setelahnya would, have, kemudian had. Kenapa had? Karena bentuk lampau dari have itu adalah had. Verb 3-nya. She would have had a car. Jika saja Ima pada saat itu, jika saja dulu Ima menang Indonesian Idol, dia pasti sudah punya mobil. Faktanya, Ima tidak ikut Indonesian Idol. Fakta kedua, Ima tidak punya mobil. Jadi, sama-sama tidak terjadi di masa lampau. Seperti itu. Ya. Oke, di sini ada tambahan conditional sentence without if. Ya, conditional sentence without if itu yang bisa menggantikan if. Conditional sentence can be formed without if but using words that have same meaning as if.
Contohnya, on condition that, number 2, provided that, as long as, unless, bacanya unless bukan unless, unless, in case, suppose. Kita coba. Example, I will help you on condition that I am not busy. Ini kan sebenarnya bisa menggunakan if. I will help you if I am not busy. Diganti seperti itu. I will help you provide that I'm not busy. I will help you as long as I'm not busy. I will help you unless I'm not busy. I will help you in case I'm not busy. I will help you suppose I am not busy. Apabila masih kurang paham dan kurang jelas, dipersilahkan untuk japri dan bertanya. And the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.